of going from the first Chumash to the second one, the book of Shemot. אם בחומש בראשית עסקנו בנושא היה האבות, If we dealt with the topic of the patriarchs in the first book, הרי בחומש שלנו כבר עוסקים לא רק במשפחה, in this Chumash we're not only dealing with a אלא family, עוסקים בעם. but we're dealing with a יש nation. הבדל בין משפחה The לעם. difference between a family Okay. and a nation. ועם צריך מנהיג. A nation requires a leader. מנהיג, כמו כל דבר. Like every major matter, כל מדינה צריכה מנהיג. like a country, a state needs a leader. המנהיג של עם ישראל, The leader of the Jewish people, המנהיג בהידיעה, the leader, capital T-H-E, זה משה רבינו. מהם התכונות what are the character traits שצריכים להיות למנהיג? that are required for a או leader? יותר נכון, מה אפשר ללמוד Or ממשה An רבינו example, what can we study from Moshe? על מנהיג אידיאלי? That is, what is the ideal type of leader? כן, זה מנהיג. ענווה. נכון? Humility, very good. משה רבינו כתוב עליו Upon him it שהוא היה stated ענב מכל that he אדם. was the most humble person on the face of the earth. מה זה ענווה? What is humility? רש"י במקום, Rashi there, in the book of Bamidbar states, סבלנות. patience. סבלנות. מישהו יש לו כאן סבלנות? Anyone here has any patience? מישהו רוצה להתחתן כאן? Anyone here would like to get married? Yes. מישהו הולך להתחתן הוא מנהיג. Mishama? מי שמתחתן הוא מנהיג. Someone who gets married is a leader, מנהיג של המשפחה. a leader of family. מה צריך במשפחה? What is needed for a family? סבלנות. Patience. סבלנות לילדים, Patience for the kids, סבלנות לאישה, patience for the wife, סבלנות לעצמך. and patience for yourself. כאן יש מישהו סבלנות? Anyone here now has patience? כן. יש? אתה יכול להתחתן. Now you can get married. זה נכון. That's correct. אבל לא מספיק ענווה. But humility is not sufficient. משה רבינו הוא, Moshe, our teacher, יש לו נשמה טובה. he has a good soul. איך יודעים את זה? How do we know that he has a good soul? כשהוא נולד, When he was כתוב born, it states שהבית התמלא אור. the house was filled with ore, light, הוא היה בייבי, שהיה תינוק. even though he's only a baby. זה הדבר הכי חשוב. This is the most important. מנהיג צריך להיות בן A אדם leader must be a טוב, good person, נשמה טובה. a good soul. זה משה רבינו. And that's what Moshe Rabbeinu is about. מילדות. From the time he's a child. מה זה טוב? זה לא What רק is good that's בן stated about אדם Moshe? שעושה טוב. It's not only about a person who does goodness. בן אדם טוב, A good person הוא לא is רוצה שיהיה רע לאחר. someone that also doesn't want bad for someone else. כמו שכתוב בפרשה, Like it stated in the portion of the week. שמשה רבינו רואה When he sees מצרי an Egyptian מרביץ ליהודים, hitting a Hebrew, הוא לא יכול לסבול את זה. he cannot tolerate that. או יהודי מרביץ Or you ליהודי, see a Jew hitting a fellow Jew. הוא לא יכול לסבול את זה. He can't tolerate that. הוא לא יכול לסבול עוולה, אי He צדק. cannot tolerate a crime, lack of justice. צריך לעשות את השידוך, So too when he's about to make a shidduch, שציפור הבאה להשקות את הצאן, and Zipporah and her sisters are coming to water the sheep, ועושים לה צרות, and there's הרועים, bullies are going there and causing troubles, הוא לא יכול לסבול את זה. he can't tolerate that. הוא היה בארמון של פרעה, מקום מצוין, הכי He's טוב growing בעולם. up in the estate of Paro in his palace, a fantastic place, isn't it? הוא היה יכול להישאר בארמון הזה. He could have remained in the palace for the rest of his life. אבל הוא יוצא לראות However, when he בסבלות, goes out to see בסבל של the אחרים. suffering of others, of his brothers, הוא יורד אל העם. he goes down to the level of the nation to see what is זה happening. מנהיג אמיתי. That is a true leader. זה משה רבינו. And that's who Moshe, our teacher, is. משה רבינו נקרא בפי חז"ל, Moshe, in the הוא words of the רואה, sages, he's called a shepherd, רואה נאמן. a faithful shepherd, רואה נאמן, ככה, לא סתם. not just any other title. מה זה רואה?
What is a shepherd about? הוא לוקח אחריות על העדר. He takes responsibility for the flock. הוא לוקח את האחריות על העם. He takes responsibility if he's a leader of a people of a לכל nation. אחד בעם For ישראל. each and every member of the nation of Israel. המדרש אומר שהוא And the Midrash says, ראה שחסר שא אחד. when you see that there's a lacking of one lamb in the flock, אין לו מנוחה. he has no rest. הוא מחפש אותו. He searches. איפה Where is the lamb? גדיר, שא. הוא מחפש He's אותו. searching and searching. לא מוותר. And he doesn't give up עד שהוא מוצא אותו. until he finds והוא the מחיה אותו. lost lamb. And then he revives that lost sheep that needed water. כי אכפת לו לא Why? רק מכולם, Because he cares not only about אלא everyone, מכל אחד ואחד. but he cares for each and everyone. כמו הרב מנחם, Like Rabbi Begon. שאכפת לו מכל אחד ואחד במחלקה הדוברת צרפתית, אנגלית. The Rav says, I care for each and every one of you. That's true. זה נקרא רועה נאמן. That's a faithful shepherd. זה משה רבינו. And that's who Moshe Rabbeinu is about. לא במקרה, It's not incidental. משה רבינו, הקדוש ברוך הוא בחר במשה God רבינו. chose Moshe Rabbeinu. אבל כשהוא רוצה לשלוח אותו להוציא את עם ישראל, However, when he wants to use him to send the משה Jewish רבינו people out, אומר, אני לא. Moshe says, no, I don't want it. הוא לא כמו אנשים שרוצים שררה. He's not like people that are searching for authority and הם power, חותרים להגיע and לזה, they do whatever they can do to get a רק job. לקבל את השררה. And Moshe's not like that way. בדיוק הפוך. הוא He's אומר, just the opposite, isn't he? לך תציע את עם ישראל. God tells הוא אומר, Moshe, אני go לא take ראוי. Bnei Israel. Moshe says, I'm not worthy. אני לא ראוי לזה. I'm not worthy for this role. למה? אני Why? לא יודע לדבר. I don't know how to speak well. משה רבנו היה מגמגם. According to the Rosh, he was a stutterer. כשהוא רוצה להגיד את המילה פרעה, When he wants to say the word paro, פרעה. הוא לא היה דמגוג. he wasn't demagogic, Moshe. קשה לו לדבר. It's hard for him to speak. מה הוא עושה? So what do you do when this is the instance? הוא גם יותר גדול And ממני. Aaron, of course, is older than Moshe. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לא. But God says, no, דווקא אותך you. I want you. נזכר ברוטשילד. I remember the story about Rothschild family, רוטשילד היה רב חשוב מאוד, a very important rabbi, קראו לו צבי קל. Rabbi Sichot. The lovers of Zion, was a great rabbi called Rabbi Tzvi Kalisher, והוא רצה לרתום את and he wanted to contribute רוטשילד, Mr. Rothschild as a שיעזור benefactor, להתיישבות. that he helped settle the היה land כאן of Israel. רעב, ולא היה There כאן was קשה מאוד Very בהתחלה. difficult economically before the turn of אז the הוא בא אל 20th century. רוטשילד, So he meets up with this Baron Rothschild, a very wealthy ושאל אותו Jew, שאלה, and asks him a question. למה משה רבנו היה מגמגם? Why do you think Moshe was a stutterer? שאל את רוטשילד. He asked Rothschild, the great wealthy Jew, משה אמר, אני לא יודע. and he answered, I don't really know. היה מתאים ההפך בדיוק. We'd have thought the opposite would be true. He'd be an orator, a speaker. אז הוא אומר, תראה, And then Rabbi Kalisher says the following. ניכרים דברי אמת. Our sages say in the book of Kohelet, אם זה דברים if the אמיתיים, words are true, then they're אפילו recognized. מגמגם יכול להגיד את זה. If the words are true, even דברים someone that שיוצאים stutters מהלב, will be heard. נכנסים אל הלב. Whatever comes out of your heart may enter into the heart of the one listening. אני רוצה, תעזור ליהודים בארץ ישראל. Rabbi Kalisher asks to the Baron Rothschild, I want you to help the Jews in the land of Israel settle the land. לא, אני לא דמגוג. I'm not demagogue, I'm not just looking for אני power authority. אומר את האמת. I'm telling you the truth, we need help here. בשביל מה economically. אלוקים נתן לך כסף? Why did God give you money? בשביל מה? For what? What reason? You're לעזור. successful. To help others. לא שמע, אתה צודק. And then Rothschild said, you're right. And he donated, of course, a lot of money. הוא נהפך לנדיב הידוע. And he became the great, generous leader. Do you know where his gardens are, gentlemen? Zichron Yaakov, very good. That's the famous gardens, the name of Baron Rothschild. זה משה רבנו. That's who Moshe Rabbeinu was about.
זה המנהיג האמיתי. He's the true אבל leader. אנחנו, מישהו כאן שומר שבת Anyone לפעמים? here once in a while keep Shabbat? Why is the Rav asking? למה הרב שואל? בגלל משה רבנו. Because of Moshe Rabbeinu. מנהיג A leader נצחי, is an eternal leader. אלפי שנים, For thousands of years, he's our leader. שומרים שבת. And we're keeping Shabbat. אלפי שנים, מניחים תפילין. We put on tefillin. Who gave us the mitzvah of tefillin from God through Moshe? זה מנהיג אמיתי. That's a true leader. זה משה רבנו. שאלות. Questions regarding this matter or something similar to it? כן, שושן. למה שבט לוי, השבט הכי חשוב, שבט של כהנים, ולא בכור ראובן או אפרים או מישהו מהשבטים האחרים? He's asking about Moshe, who comes from the tribe of Levi. Why are they such an important tribe? Why isn't it Reuven or someone else? הקדוש ברוך הוא שותל נשמות. God implants souls in the generation. גם בנשמה של הרב מנחם, אני בדקתי. Regarding my neshama, the Rav searched already. Regarding my neshama, זה לא מקרה. It's not incidental. כל אחד יש לו פונקציה. Everyone has a function. יש לו תפקיד בעולם. Has a role in the world. זה שאתה מודע לתפקיד שלך. Whether you are aware או לא מודע of לתפקיד your role or שלך. not aware זה of לא your role, משנה. it's immaterial. עדיף שאדם ידע מה התפקיד It'd שלו be בעולם. preferred that a person know what his role is in the world. אבל כל אדם יש לו תפקיד. But every person has a עצם role. העובדה שאתה חי, The fact that you're alive סימן שיש לך is תפקיד. a sign that you have a role. הקדוש ברוך הוא שתל את Hashem הנשמה של משה רבנו. implants the soul of Moshe Rabbeinu in his body. למה? Why? ידע שזה נשמה Because he כללית. knows that his neshama is a general neshama. גם לאהרון That's יש תפקיד. concerned with the nation. So too does Aaron have a role. אהרון הוא המנהיג Aaron הרוחני. is the spiritual leader. כן, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון. Famous blessing a Kohen makes that he gave us the sanctity אבל of the holiness משה of Aaron. רבנו הוא גם המנהיג המדיני. But Moshe Rabbeinu is also the political leader. הוא הולך את עם ישראל במדבר 40 שנה. He leads us 40 years in the desert. זה לא היה מתאים לאהרון. That's not suitable to Aaron. אהרון הוא בן אדם טוב. Aaron, of course, is a good person. אבל משה רבנו הוא צריך להיות מנהיג. But Moshe Rabbeinu להילחם. must be a leader willing להילחם to בעמלק, fight להילחם Amalek, בכל שיחון fight וביאוג against Sichon וכל. and Og. כן. לכן הוא בחר בו. Therefore, God chose Moshe Rabbeinu. אלוקים. God chose him. זה שיש לו תכונה של מנהיג The fact למשה that he רבנו, has זה לא these בגללו. character traits, it's not because of Moshe. זה בגלל שאלוקים It's because נתן לו God נשמה של מנהיג. gave him the soul of a great leader. It started from Hashem. הוא שייך למשפחת. So too regarding David. אתה מתאים להיות מנהיג. You're capable of being a leader. ואחרים היו כהנים Where גדולים. others were high priests, spiritual leaders. עוד שאלות, בבקשה. Other questions you're allowed to ask now. דבר נוסף, Next subject. רעיון, שאולי זה Idea. יעזור לכם בחיים. That may help you in life. בהתחלה מסופר שהיו שתי מיילדות. At the beginning of the parsha, we're told about two midwives. אחד קראו לה One שפרה, called Shifra, ואחד קראו לה פועה. and the other called Puah. מי זה שפרה? Who מי is זה Shifra? פאה? Rashi, Chazal say שפרה זה יוכבד. she is the woman called Yocheved. פועה זה מרים. Puah is Miriam. מרים. למה? Why is it so? למה שינו להם את השם? Why were their names changed or have an additional name? ומה המשמעות של השם שפרה? And what is the significance of the ופועה. name Shifra and the name Puah? על זה רש"י אומר במקום. Rashi here at the place says the answer. רש"י אומר, רש"י שפרה היא מלשפר את Shifra from הוולד. the word לשפר the vlad, to improve the baby. מה זאת אומרת? What does that mean, improve? תינוק נולד, צריך little לתת baby לו boy. לאכול, He has צריך to be fed, לטפל בו, clothed, שיהיה בריא, cleansed, so בריא he'd be healthy. פיזית, Healthy meaning physically. נכון? Correct or not? Yes. איך אתה יודע? How do you know? האמא שלו טיפלה, but your mom took care of it. אבל זה לא But מספיק that's not enough להיות בריא בגוף. for physical care and health. מה עם הנפש? What about the soul?
the nefesh. זה לא פחות חשוב. Is it any אולי less יותר. important, or maybe even more paramount? זה פועה. That is the role למה of פועה? the other woman called pu'ah. פועה מלשון פועם. מה זה פועם? Poem means זה מרגיע אותו אם הוא בוכה. calming the baby down. Mutzi putzi. פוצ'לה, פוצ'לה. He's calming down the baby. That's very important. זה באופן... Mentally. דרך אגב, ביתי עכשיו גומרת להיות מיילדת. מיילדת. מה היא עושה? My daughter stands to be now a midwife. She's learning. What is she doing? לוקחת את התינוק. She takes this little baby ומוציאה אותו, אבל שיהיה שלם. and takes the baby out of the woman's womb, so he's complete. אבל מי צריך לטפל But who בו? will take care of the baby? האמא. The mother. אבל צריכה להיות אמא שאוהבת את So התינוק. you need babies. כן. תזכרו, לא רק הגוף חשוב, Remember, not only is the body important, גם הנפש. so too the nefesh is. זה לאהוב את You must התינוק. love the baby. זה דבר חשוב. Very important. זאת פועה. That's the role of pu'ah. זה באופן פרטי. That's on a private scale. אבל יש גם מה שנקרא באופן לאומי. But we have on a national level, אנחנו בתקופה שלנו, in the בדור period שלנו, that we're living in, יש לנו עניין לבנות מדינה. we have a concern to build our country, to build a state. מה שאומרים, הבית הלאומי. What we call the national home of the Jewish people. יש לנו מדינה. We have a state. כן או לא? Yes or no? אתם בטוחים. Are you sure? Yeah. There you go. חזקה. Do we have a strong state? גם כלכלית, גם Even צבאית. economically, militarily, thank God. זה לא מספיק. But that is not enough. צריך גם תוכן. But we need צריך content. פועה. That we need the role of pu'ah. גם צריך במדינה רוח. We need the spiritual side of the state to be strengthened. זה התקופה שלנו. That's the period in which we are living. היום אנחנו Today, הגענו לגוף, we've arrived to ברוך השם, building the הכל body, בסדר, thank God, of the state אבל of עכשיו Israel. צריך את הנשמה. But now we need the מי neshama. נותן את הנשמה? Who gives or provides the neshama? הרב מנחם. Rabbi Begon, Rosh HaYeshivah. זאת פועה, גם That's the ברמה role of הלאומית. pu'ah on the כתוב, national scale. תוליכנו קוממיות In the לארצנו. blessing prior to the Shema, we ask God transport us with an erect way to our salvation. מה זה קוממיות? שתי קומות. Komamiyut, very strong standing, 2 שתי levels. קומות. הקומה הפיזית, 1 floor, 1 level is אבל physical, גם הקומה but the הרוחנית. spiritual level is well. Komamiyut. אשרינו מה טוב חלקנו. Happy are we, and this is our great portion. Amen. Amen. תודה רבה לכם. אם יש לכם שאלות Now's the על time to ask הדבר, questions, then. We still כן, have time. כן, בבקשה. Mr. Aaron. Yeah, I have a question. I'm not sure if when Moshe Rabbeinu talks about prophecy, maybe he's not stuttering so that everybody can see the divine presence is on him. האם שהוא מעביר נבואה? האם הוא לא מגמגם אז? שהוא מעביר את הנבואה לאנשים? אני אשאל אותו. Rabbi will ask him. הוא יודע. It's a fact. הוא מדבר לאט, He מגמגם. spoke perhaps. אני גם מדבר slowly. לאט, לא I also מגמגם, אבל spoke מדבר slowly. לאט. I don't stutter. זה בסדר? Is that okay? בסדר. הוא מדבר כמו שהוא צריך לדבר. יכול לגמגם Then you ולהגיד can דבר. even stutter, but it will be accepted because it's true. Yeah. True words are recognized. היה לי בן, זכרונו, I had אריאל. a son, זכרונו לברכה. Ariel, in blessed memory that passed away. more than 10 years הוא ago. היה מגמגם. He was a stutterer, my son. אבל הוא דיבר איתי. But he spoke with me. בסדר גמור. Fine. משה רבנו, הוא דיבר עם עם Moshe ישראל. spoke with the people, and he started a little, but they understood him. הוא לא היה דמגוג. But he was דמגוג not demagogic. זה בן אדם שיודע לדבר. Someone who's demagogic, he speaks so הוא היה charismatically. מדבר מילים פשוטות. Moshe spoke simple words. כן, עוד Next שאלות. question. Okay, don't look at him. No questions before the Rav goes? Answer your share. ביי, שיהיה לכם Russell wants a question. כן. In Sacred Cheskel, we're told that one day
בנבואת יחזקאל נאמר לנו שבעתיד לבוא That there will be a roe echad. יהיה רועה אחד. כן. So we know that the Mashiach will be a good roe echad. אנחנו יודעים שהמשיח יהיה רועה אחד טוב. How can a national leader איך מנהיג raise his לאומי, child to also what? be? How can a leader raise his child to also be a roe echad? איך המנהיג גם יכול, שהוא רועה אחד, איך הוא יכול לגדל ילדים גם כן שיהיו רועים, מנהיגים? למה לא? What's the problem? יש לך כבר ילדים? Do you have any children? Not yet. עוד I לא. want to have, yes. יש לך? הוא רוצה שיהיו לו ילדים. אני מברך אותך. So I'm giving you a ברכה. אין בעיה. אין בעיה. There's no problem. אתה יכול לגדל את You הילדים, can raise children, זה בסדר גמור, וגם יכול ראש ממשלה, אם and you טוב. can also be the prime minister. הנה, בנימין נתניהו יש לו ילדים. He has children. מותק. אבל אתה צודק בשאלה שלך. Your question is a good question. איש ציבור, A public image person. הוא אדם כללי, He's such a klali person. ולא פעם זה על חשבון And המשפחה. not rare is it on the account of his family. הילדים צריכים תשומת לב. His children also require attention. כן. אני איש ציבור, The נכון? Rav is a public image, isn't he? A נכון public או לא? person. Yes or no? היו לי 12 The ילדים. Rav had 12 children once. יש לי 12 He ילדים. had 12. He has 12 children. וראיתי שאם And אני I saw אהיה רק במכון מאיר, that if I'll only be in Machon Meir, זה על חשבון it'll be on הילדים. the account of the children, giving them ילדים enough צריכים attention. אבא. The children need an Abba. מה עשיתי? What did the Rav do? לגלות לכם. Should the Rav reveal the secret? גזרתי על עצמי, I made a decree on myself שאני כל יום אהיה בבית, that every day I will be at home בערב in the evening hours ובבוקר. and early in the morning hours. כן, למה? ראיתי את הרב פה בבוקר. למה? Why? זה הרגעים הכי קשים במשפחה. The early morning and the evening hours are the hardest hours of the family. צריך להשכיב את You הילדים. have to put the kids to sleep. ילדים לא רוצים לישון. They don't want to go to sleep. Oh, you know about that? צריך להעיר אותם. And you have to wake them up in the morning. לא רוצים לקום. They don't want to get up. ולכן אני הייתי בקשר איתם. Therefore, the Rav, those years he would have a connection with his kids in the morning and the evening. מאחל לך תהיה I want מנהיג, to wish you that you become a כמו משה leader רבנו. like Moshe Rabbi, הרבה ילדים, with many children, אבל לא להזניח אותם. but don't neglect them. Don't neglect them. Okay? Any other questions before the Rav goes? בסדר. Okay, Shakach.